نجيب لكم دي. Down low, in the middle. You're too slow. Hey everyone, Alan here from the Wild Drifting. We're sneaking, creeping, and crab walking into our next pack. طيب مين ألان دوت برضه عشان تبقى عندكم المعلومة؟ ده واحد من 7 المسؤولين في الإدارة عن كل ما يتعلق بوايلد ريفت. ماشي. من أمريكا، ده فرع أمريكا بس. ده مش حد، ثانية ننقل الشات هنا عشان لو حد عايز يسأل في أي حاجة. ده مش حد بيقول أي شيء غير لو 100% هيحصل. فالمعلومة اللي عندي من كذا حد في الشركة ان هو اوريدي في على الاقل فوق ال 20 هيرو هينزلوا السيزون ده، مش السيزون سوري، السنة دي. 20 هيرو ده رقم كبير فشخ فشخ، يعني رقم مقرف، فاهم؟ او ما بين رينج ال 11 اللي بيفهمها فوق، لان هم اوريدي بدأوا تمام. بزيري، يعني هم رشوا زيري قال لك هتنزل في اخر الشهر او مرشينها يوم 15. وعندك السيزون الشهر الجاي في ايرجوت، وفي عندك تويتش، وتقريبا بس لسه مش اكيد هينزلوا السبورت الجديد دوت لما ينزل في ليج بي سي. هينزل هنا عندنا اللي هو اسمه القرد ده، اللي هو اسمه مش قرد، اسمه اللهم صل على النبي. في سبورت ميلو، اسمه ميلو تقريبا. اسمه ميلو، هينزل في لول بي سي، وهينزل برضو عندنا هنا. بورو مش عارف. I promise it's a good thing. This update brings 2 new champions, even more changes for tanks, and of course a bunch of new skins and events. So let's dive in together. Welcome to Wild Rift patch 4.1. High five. As in, that's the patch name. Anyway, now I'll hand it off to Maddie to talk about our champions. Hey everyone, Maddie here from the champions team. I hope I didn't surprise you too much. مادي دي اللي هي المديرة المسؤولة عن البرانشات. زي مثلا انا لما باجي اتعامل مع حد في الشركة، بتعامل مع حد في الشركة في الشرق الاوسط، فدي بلس انها مديرة انتاج الابطال، هي برضو مسؤولة عن دوت. فدي مديرة الناس اللي هي اللي بتقول ايه اللي هينزل وهينزل امتى. First up, we're bringing a menacing new force to Barren Lane to strike fear into the hearts of your enemies. With chemdrills, of course. Eirgot the Dreadnought is ready to show the true meaning of strength to anyone in his path. Eirgot is a monstrous mix of man and machine. تعالى بس كده هاتوا بالالت. ايوه ما قتلوش بالالت. تمام. If you're ready to bring out the big guns, this champ is for you. Oh, and the guns are in his legs, which is super important. Eirgot's attacks trigger a blast of flame from the leg that's closest to his target. This can apply from each of his 6 legs, and each has its own cooldown. So you'll want to literally run circles around your opponents. عنده سكيلاية اوتو اتاك. This also works with his second ability. وعنده الالت. Which allows Eirgot to continuously fire while he moves. هتشوفوا. مش هحرقه لكم، بس ممكن اقول لكم في السريع هو بيتعمل ازاي اورجوت ده. Eirgot's ultimate is the real star of the show. دي الكيو بتاعته بتعمل سلو. بص الالت عامله ازاي. تعالى بقى يا باشا. يدعكوا جواه. If you're looking for a new Baron laner to decimate your opponents, Eirgot is your pick for a terrifying time. اورجوت بيتلعب توب لين وبيتلعب سبورت في ال5 كيو. Just keep your positioning in mind and you won't get off on the wrong foot. Or leg, I guess. قوي فشخ بشكل لا تتخيلوه كسبورت وكتانك. Someone just as green, but not quite so mean. تويتش. Twitch, the plague rat, is prepping to pop out of hiding into Wild Rift. You'll probably smell him before you see him. Twitch is a marksman whose attacks apply poison with every hit. تويتش هينزل في الأغلب على 1/4. في الأغلب هينزل في إيفنت إبريل. When he exits camouflage, his attacks will stack even more poison. Plus, this ability resets when an تويتش شبيه بتيمو بيستاك بويزون، ممكن يقتل حد من غير هو حتى ما يضربه، والكرة اللي هو بيرميها ديت بتعمل سلو بلس بتعمل دامج. Exactly what it sounds like. While he ults, Twitch gains bonus range, attack damage, دي الالت. اتاك سبيد واتاك دامج وبتعلي نسبة الكريت عنده. يعني نزلوا لك شامبيون مخصوص. To damage enemies based on how many stacks of poison they have. When you contaminate someone with max. بص هو ليفل 11 قدام ليفل 13 و14 وهيجيبهم. هيجيبهم هو ولا؟ So get ready to be super sneaky.
With Twitch by your side, you'll delete your تويتش بيتلعب في ليج بي سي، جونجل بيتلعب So those are our new champions اي دي for the سي، high five. بيتلعب ميد لين اي بي. فهو تشامبيون ممكن يتلعب 3 حاجات، ده في ليج بي سي. هنا ممكن يتلعب حالتين، يتلعب اي دي سي ويتلعب جونجل. سبورت لا، ما بيتلعبش سبورت. تويتش سبورت دي صعبة. Friends, if we haven't met, I'm David, game lead on Wild Rift. Last patch, we had a bunch of item reworks to improve the tank experience. And while we're happy with the improvements, we also wanted to introduce brand new options that really shook up how players approach the role and the decisions they had to make. Don't worry, we haven't forgot about the other roles. We'll have some updates from Marks. انسى يا جدعان، انسوا يعني انسوا وضع البي سي والفايف كيو بتاع البطولات والسنين والكلام ده كله. احنا هنا اقل كتير من الناس اللي انتوا بتتكلموا عليهم دول. على بقى للموسم الجاي، موسم التنكات اللانهائي. يعني حقيقي لما بيبقى فيه 3 تنكات، في الجيم، ده وين بنسبة 100%. الا لو انت معاك ايدي كاري هيعرف يلعب بفين، او هيعرف يلعب بحاجة تكاري صح. ما غير كده انت موسم التنكات هو الموسم الجاي كله، بدءا من يوم 17 الجاي، 17/3. Jokes aside, you can think of this item kind of like Rabadon's death cap for tanks. It is a late game finishing touch. بص مفيش يا دين امي يا اسطى. It works best once you already have some of the other tank items going. دخل 1v3 تحت تاور، خد شيلد. Offers a lifeline for when you're face tanking tons of damage. دي ايه دي بقى؟ Your health would be reduced below a certain threshold. You'll heal for part of your bonus health. And you'll also gain slow resistance and movement speed. دي ايتم ولا ده بوت؟ Great pickup for champions that rely on being super hard to kill while also being able to peel for their carries, like Scion or Singe. With this item, they'll be able to create space for the carries a bit more effectively. To really heat things up, we're introducing another burn damage item. ايوه بس ثانية واحدة بقى، عشان كده بس الدنيا وضحت قوي. الكراون دي هتخلي ازرائيل يتلعب اي بي، وهتخلي تويتش يتلعب ميد لين، ويتلعب جونجل اي بي. ركز معايا في اللي انا بقول لك عليه ده. لو ايتم الكراون ديت اتجابت على كايزر، اتجابت على ازرائيل، اتجابت على امومو اي بي، على نونو اي بي، صدقني هتشوف تنكات مش تنكات بتعمل وان شوت في 3 ثواني. ماشي؟ وهتشوف ايدي كاريز. يعني ايتم الكراون ديت لو اتجابت على اسرائيل، انت تمامك ايه؟ اي كيو 1000، اي كيو ب 1000 1100. Your abilities will burn your target for a few seconds, dealing damage based on their max health. Now this still applies even if you already have Sunfire Cape, so it's possible to double up on the flames. Now though, let's get into ايتم بتستك مع السان فاير، يعني هي وهي معاها سان فاير بتشتغل 2. On just a Mumu. And we want items to be viable for, well, more than one champion. And so, we got some changes to make. يبقى أبيسال ماسك هيغيروها. Placing Abyssal Mask's passive that amplifies magic damage dealt. Instead, when you take magic damage, you'll store our part of it. يا دين أمي. الأبيسال ماسك بقت بدل ما هي ما بتستاك ماجيك دامج، يعني لما في حد بيطلع ماجيك دامج بتزود نسبة الماجيك دامج وبتشتغل مع عمومو، أغلبية الناس بتجيبها مع عمومو كاتا. بقى دلوقتي اللي بيجيب ابيسال ماسك لما بياخد ماجيك دامج، لما بياخد اي بي دامج، بتطلع عليك دامج عامله زي السورن ميل. Stored up charges will explode, dealing magic damage in a small area. Force of Nature is getting a new passive. Starting this patch, taking ability damage will grant stacks of Steadfast. At max stacks, you'll gain movement speed and reduce all incoming magic damage. Force of Nature بقى ليها استكات when you damage enemy champions. وبقت كل ما بتاخد دامج. ايه يا جدعان ده؟ يا جدعان ميتين القرف، ميتين القرف والله العظيم. Sunfire Cape and Bramble Vest to keep them on par with our other items. You can read the exact numbers for these changes in the patch notes as usual. دول كمان زادوا. ايتمات التنكات اتضافت. ايتمات التنكات اتضافت. يا نهار اسود ومنيل. We've been pretty happy with how our previous tank changes have landed, and we hope you'll let us know if we're still on the right track with these changes. We're changing how the account leveling system works. Hitting level 40 in Wild Rift is meant to be an important milestone,
And with so many of our players achieving it over the last year, we wanted to provide additional ways for you to feel your investment in Wild Rift. Now, once you hit level 40, you'll unlock a prestige level system, where additional levels will give you stars that are showcased in your profile and other visible areas. As you keep leveling up, all of your stars will show off your growth. We'll be looking to add more rewards to this system later, so keep an eye out for the future. تمام. Alan will lend me a hand to finish up this patch preview. ماتش ميكنج فين؟ ايوه الماتش ميكنج. Ranked Season 9 is here. This patch, we're bidding a fond farewell to the glorious Crimson skins because we've got something new ashore in store. This season, we're exploring marvelous new seas with glorious Armada Twisted Fate. With no shortage of warships and wild ideas at his disposal, الليفل اب في الباتش الجاي 15 من اول 15. Set sail into ranked games to collect him from the season rewards tab and fly some new colors with his weapon augment upgrade in the ranked store. We also have changes for the highest tiers of ranked. Starting this season, promotion to Grandmaster will require 40 marks. جراند ماستر من 40 بوينت من اول السيزون الجاي مش 20. Throughout the season, rather than changing based on the top % of players in your server. Also, promoting to Challenger will need at least 60 marks, up from 40 in previous seasons. To be in this Challenger من 60 فيما فوق. the top players on your server as usual, so keep on climbing. We're keeping a close eye on how the Grandmaster adjustment will affect the distribution of the top players in ranked, and we'll have more changes to come in season 10. جراند ماستر بقى هاي ايلو المفروض برضه ستيل مفيش حاجه اسمها هاي ايلو. ما تقوليش كلمه هاي ايلو غير لما يظبطوا الماتش ميكنج فاللي يقعد يفليم ويترول يتعاقب. من اول اللحظه دي تقدر تتكلم في هاي ايلو. Or wreck it. Superhero Vi swoops in at the end of the Wild Pass, complete with flaming gauntlets and a cool secret identity. For an even punchier new look, grab her Ascended skin from the Wild Pass Emporium. We're still cleaning up all the paper cuttings from Lunar New Year, but while we're at it, let's get a preview of the events coming in Patch High 5. First, we've got another trivia event for Eirgot's release. Polish up your knowledge because he really doesn't tolerate failure. The weak are condemned. Just kidding, of course. مورد كايزر نازل. ثانية واحدة. لا ده مش اورجوت ثانية ولا مورد كايزر. هو ده يا مورد كايزر؟ يا مورد كايزر يا اما هيبقى الجانجلر اللي هو بيطفي النور دوت اسمه ايه؟ فجأة بيعمل وان شوت وبيطلع كده من بالشادو بتاعه. يا مورد كايزر يا التاني. Like usual, you'll complete a bunch of missions to earn rewards. هفتكر لكم اسمه. But in honor of the holiday, we've thrown in a dash of نوكتور. يا مورد كايزر يا نوكتور. Serious challenge yet. Complete everything, and we'll be really impressed. To wrap it up, or rat it up, we'll have an event for Twitch's launch. We're excited to welcome our sneaky little friend to the Rift, and we promise it won't be as rotten as he'd hoped. That would be difficult. We're nearing the end of this patch preview, so it's time to take a peek at our new skins. From silly to celestial, we hope you'll find something to bring fresh light to your look. Plus, we've finally got skins to celebrate the first Wild Rift World Champions, Nova Esports.
Pick up the Nova skins next patch and you'll definitely feel like a winner. اوكي Anyway, let's hand over our latest montage. ماشي. سكنها الفيجر. ده مين ده؟ Let's hand over our ده فيجر. تمام. السكنايه دي جامده فشخ على فكره. براند ابن المحروقه. وده اسرائيل. حلوه دي برضو. ايش ماشي كده. احنا محتاجين نجيب 3 سكنات. يا نهار اسود، محتاجين ثروه. اديني بقى، اديني بقى كده 4 سكنات يا ابو عمو. كده 4 سكنات يا ابو عمو. دارك كوزميك لوكس. يا لهوي على الحلاوه. يا الله على الجمال. السكنايه دي ليون جامده فشخ. يا لهوي يا جدعان، احنا محتاجين. نهار اسود. الواحد محتاج ثروه يا جدعان، ثروه. اوف. محتاج كارد، محتاج تبيع كليه. هاي نون ايرجوت. تويتش. يا انا. And that's a wrap on our patch preview for 4.1. Get ready to grab some new tank items, and we hope you'll live out your sneakiest, scariest games yet with our new champions. As always, let us know what you think. I wish I had another hand pun for the end of this video, but I can't quite put my finger on one. Oh well. Maybe I'll craft it up later. Or should I say forge? That's all for now, and I'll see you on the Rift for the high five. بص ارجع للجملة دي كده تاني. Later. Or should I say forge? بص. I wish I had another hand pun for the end of this video, but I can't quite put my finger on one. Oh well. Maybe I'll craft it up later. Or should I say forge? هو قصده بإيه؟ قصده كومنت واحد واضح وصريح. في تشامبيون هينزل، التشامبيون اللي هينزل دوت اورن. هو التشامبيون الوحيد اللي يقدر يفورج او يعمل ايتمز وهو موجود في البيزا بتاعته، في اللين بتاعته. يقدر يطور لك الانفينيتي ايدج لو انت ايدي كاري، يقدر يطور السان فاير وهو موجود في اللين بتاعته. غير ان الالتيميت بتاعته طبعا بالنسبه لاي بتيسو يعني الله اكبر ولك الحمد يعني. حتى الساوند بتاع الالتيميت بتاعته كده. اورن نزل السيزون الجاي 100%. وده كان التعليق بتاعنا على باتش 4.1. استنوه على اليوتيوب الصبح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.